Welcome to lecture number 40 of quantum mechanics. Today's topic is K operator, kinetic energy operator and commutator problems. And this is for BSC semester 5 physics students. We start the kinetic energy operator in quantum mechanics and the commutator problems. What is kinetic energy operator? We know the total energy operator, that is Hamiltonian, is equal to minus h square 2m del square plus v, equation number 1, that we know. But total energy is equal to K plus P, equation number 2. Comparing 1 and 2, we get the K operator. That is equal to minus h square by 2m del square. Do you know kinetic energy is P square by 2m? Operator of P square is minus h square dou square by dou square. So kinetic energy operator we have written. ഈ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ പ്ലസ് പി ആണ്. അത് ഓപ്പറേറ്റർ രണ്ട് ടൈമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പിയുടെ ഓപ്പറേറ്റർ വി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യ ടൈം കെയുടെ ഓപ്പറേറ്ററാണ്. അപ്പോൾ കെയുടെ ഓപ്പറേറ്റർ എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ഡെൽ സ്ക്വയർ ബൈ 2 മൈനസ് എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഡെൽ സ്ക്വയർ, അതാണ് കെ ഓപ്പറേറ്റർ. അത് കാണുന്ന ഒരു മറ്റൊരു രീതി കൂടി ഉണ്ട്. ഈ കാണുന്നത് നോക്കി, we know K is equal to P square by 2 K is P square by 2 operator of P is equal to minus IH cut dou by dou x, therefore P square operator is equal to minus IH cut square dou square by dou square, that is the P square operator. Therefore P square by 2 operator minus IH cut square is plus I square h cut square dou square by dou square. Minus I square is 1 is equal to minus h cut square dou square by dou square. In one dimension. In three dimension, we have to replace d square by del square. Therefore, it is equal to minus h cut square del square. That is the P square operator. So K op, as we have seen in the above case, K op is equal to minus h cut square by 2. അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ കാണാം. ഈ കെ ഓപ്പ് രണ്ട് തരത്തിൽ കാണാം. ഹാമിൽട്ടോണിനെ എഴുതിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം അങ്ങോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ കെ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഡെൽ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത ഹെഡിങ് ആംഗുലർ മൊമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ and the components of L operator. You know, angular momentum we represent as L. It has an operator that we write as L operator. What is angular momentum? We know angular momentum L is equal to R cross P. R cross P. P is the linear momentum. Operator of R is equal to R. Operator of P is equal to minus I h cut del. Therefore, L op, angular momentum operator, is equal to R cross minus I h cut del. We can take I h cut outside the bracket. L op is equal to minus I h cut R cross del. This is the operator. This is separately given when we study for MSc the angular momentum. You study there. This angular momentum operator separately. And now we write components of angular momentum operator. Components of L operator. L operator we have seen L op is equal to minus I h cut R cross P. And what is the component of L operator? You know, component of L operator, you look here. L can be written as I Lx operator plus J Ly plus K Lz. And the next, the other term minus h cut into cross product of R and P. Cross product of R and P, that you know, it is a determinant. We write as a determinant ijk xyz R cross P. ijk xyz dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z. That is
R, that is R cross P. The cross product expansion. That we expand. LHS is repeated as such and RHS we expand. When we expand, minus IH cut is taken out and the first term becomes I into YD, Y dou by dou Z minus Z dou by dou Y. Next term is taken as plus. Plus, when we take a plus, we have to write the term in the reverse manner. That is Z dou by dou X minus X dou by dou Z. Plus is taken. Plus J is taken. Plus J is taken, then you remember the condition. The cyclic order is followed. And in the RHS there are IJK, in the LHS there are IJK, so we can write the components, IJK components. So the I component, the X component, LX op, that is first term. First term is here in the above equation you see there are two I's, two I, minus I and inside there is I. Inside I is unit vector and outside I is the root of minus 1. You don't confuse with the two I's. Two I's are different. ആ മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷനകത്ത് രണ്ടായി വരുന്നുണ്ട്. അടുത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമില്ല, ഐയും ജെയുമാണ്, അവസാനത്തെ ഐയും കെയുമാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തിലത്തെ ഐയും ഐയും വരും. അപ്പോൾ രണ്ടായി വരുമ്പോൾ ചിലർ ഗുണിച്ച് നോക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആദ്യത്തെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്ന ഇമാജിനറി നമ്പറാണ്. അകത്ത് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ ഐ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പൗണ്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐയുടെയും കമ്പൗണ്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം, ജെയുടെയും കമ്പൗണ്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം, കെയുടെയും അതുപോലെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം. ഐയുടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അകത്ത് ഐയാണ് മാറ്റിയിട്ട് കമ്പൗണ്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പുറത്ത് മൈനസ് ഐ എച്ച് കെട്ട് വരും. ചിലപ്പോൾ എൽ എക്സ് ഓഫ് ഇസിക്കളോ മൈനസ് ഐ എച്ച് കെട്ട് ഇൻറ്റു വൈ ഡോ ബൈ ഡോ ഇസെറ്റ് മൈനസ് ഇസെറ്റ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ. എൽ വൈ ഓപ്പ് ഇസിക്കൾ ടു മൈനസ് ഐ എച്ച് കെട്ട് ഇസെറ്റ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഡോ ബൈ ഡോ ഇസെറ്റ് ആൻഡ് എൽ ഇസെറ്റ് ഇസിക്കൾ ടു മൈനസ് ഐ എച്ച് കെട്ട് എക്സ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ മൈനസ് വൈ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് വരും. And here, now we see one or two commutator problems. Commutator problems are important. There are number of problems. The first question is, show that commutator xpx is equal to commutator ypy is equal to commutator zpz is equal to ih cut. The മൂന്ന് commutator എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. xpx, ypy, zpz എല്ലാം തുല്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കണം. ഓരോന്നും ih കട്ടിന് തുല്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കണം. നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ആദ്യം തെളിയിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് അതുപോലെ തെളിയിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. വി പ്രൂവ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് വി ക്യാൻ സേ ദ അതേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഓൾസോ പ്രൂവ്ഡ് സിമിലർലി. സോ ടേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് xpx. ലെറ്റ് ദിസ് ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ്, ലെറ്റ് ദിസ് ബി ഓപ്പറേറ്റഡ് ഓൺ സൈ. ഇത് സൈയുടെ പുറത്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക. That is commutator xpx psi is equal to x comma px, you know, the linear momentum operator, that is minus I equal to dou by dou x of psi is equal to, you know, when there is a con factor we can take it out. Minus I h we take out, you know, when we multiply the term in the bracket by minus I h, we need only multiply one time. ഈ കമ്മ്യൂട്ടറിൽ ഒരു സംഖ്യയുടെ അകത്ത് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേമിൽ ഗുണിച്ചാൽ മതിയെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടേമിനകത്ത് പിന്നെ ഒരു ടേം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോൺഫാക്റ്റായിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം, കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. രണ്ടിലും വേണ്ട, കാരണം എ കോമ ബി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സി ബി മൈനസ് ബി എ ആണ്. അത് നമ്മൾ എച്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിടത്തെ എ മാത്രം ഗുണിച്ചാൽ മതി, അപ്പോൾ രണ്ടിടത്തും വരും. ആ എഫക്റ്റിൽ ഇവിടെ ഫാക്ടർ മൈനസ് ഐ എച്ച് കിട്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ ടേമിന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഒരു കോൺഫാക്ടർ എടുക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേമിൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് എടുത്താൽ മതി. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ എടുത്ത് നമ്മൾ മൈനസ് ഐ എച്ച് കിട്ട് എക്സ് കോമ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ആയി. ഞാൻ കമ്മ്യൂട്ടർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എ കോമ ബി is a b minus b a. That is equal to minus I is equal to x dou by dou x minus dou by dou x x close the bracket psi.
As usual, you remember the second term, dou x by dou x, you do not write as 1. After applying psi, we have to write dou x by dou x as 1. Now, you keep x as such. Only after differentiation. Now you can't differentiate because the dou by dou x and x are operators. Now multiply inside by psi is equal to minus IH cut LHS equal to minus IH cut x dou psi by dou x minus dou psi by dou z of xy is equal to minus IH cut x dou psi by dou x minus another bracket, single bracket. We apply the product formula, first function into derivative second plus second function into derivative first, that is x into dou psi by dou x plus I into 1 dx by dx, dou x by dou x 1. That is equal to minus IH cut x dou psi by dou x minus x dou psi by dou x minus psi into 1 minus psi into 1. The second, first and second term in the bracket will cancel. Then minus into minus plus I h cut psi, we get the answer. The LHS equal to RHS, that is RHS I h cut psi. So we repeat the commutator x px psi equal to I h cut psi. Psi cancel. That is x px is equal to I h cut. That is the answer. Similarly, others can be proved. അങ്ങനെ മറ്റതും പ്രൂവ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്തത് ഷോ ദാറ്റ് എക്സ് പി വൈ. നോക്കുക, ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കിയാൽ നേരത്തെ എക്സ് പി എക്സ് ആണ്, എക്സ് പി എക്സ് വൈ പി വൈ എന്നായിരുന്നു കരുതുന്നത്, ഐ എച്ച് കെട്ട് തെളിയിച്ചത്. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് എക്സ് പി വൈ, അതായത് പൊസിഷൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റും മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ വൈ കമ്പോണൻറ്റുമാണ്. പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പൊസിഷൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റും മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റുമാണ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഐ എച്ച് കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ എക്സ് പി വൈ ആണ്, അതായത് ഈ പൊസിഷൻ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റും മൊമെന്റ് വൈ കമ്പോണൻറ്റുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പല കോമ്പിനേഷൻ അങ്ങനെ എഴുതാം. എന്തൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ളത് നോക്കി ഇവിടെ. ഷോ ദാറ്റ് എക്സ് പി വൈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ പി എക്സ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ പി ഇസഡ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് പി വൈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പി ഇസഡ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് പി എക്സ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. വേരിയബിൾ മറിഞ്ഞു വന്നാൽ ആ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ 0 ആകും. അപ്പോൾ അതിന് ഒന്നാമത്തത് തെളിയിച്ചിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം അതുപോലെയാണ് തെളിയിച്ചാൽ മതി. We can prove the first one and similarly others can be proved. Take the commutator. You write as commutator, not operator, commutator. Commutator is also operator. Take the commutator xpy. Let it operate on psi. Xy psi is equal to xpy minus pyx psi. You write the value of the operator py is equal to x of minus ih dou by dou psi minus ih dou by dou y x psi. Minus ih is taken out, minus ih x dou by dou y minus dou by dou y x psi. And now we take x psi inside. We take psi inside. So we get LHS equal to minus IH cut. The RHS becomes x dou psi by dou y minus dou by dou psi of xy is equal to IH cut x dou psi by dou y minus. You expand the commutator. You differentiate the term using product rule. X dou psi by dou y plus psi dou x by dou psi. And you know, when the variable changes, the derivative becomes 0.
is equal to minus I h cut x dou psi by dou y minus x dou psi by dou y minus y into dou x by dou y is 0. Dou x by dou y is 0. Last time is 0. And the positive times in the bracket, they will cancel being plus and minus. So we get minus I h cut 0 minus 0. Minus I h cut into 0 equal to 0. That is commutator xpy is equal to 0. Similarly, we can prove others. ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവയെല്ലാം പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ടെസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ. നമ്മൾ വേരിയബിൾ പിന്നെ ക്യൂ ജെ ക്യൂ കെ പി കെ എന്ന് പറയുകയാണ്. എക്സും പി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജനറൽ ഫോമാണ്. ഷോ ദാറ്റ് എക്സ് പി വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് എക്സ് പി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എച്ച് കട്ട്. ദാറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് ജനറലായിട്ട് എഴുതുന്ന രീതിയാണ്. പ്രൂവ് ദാറ്റ് ക്യൂ ജെ കോമ പി കെ commutator is equal to I h cut delta jk. Delta jk, you know it is a chronicle delta. Delta jk is 1 when j is equal to k. Delta jk is 0 when j not equal to k. Delta jk is chronicle delta. And here you look. We know qj can take x, y, z values depending upon j. Similarly, pk can take values px, py, pz depending upon k. അപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ക്യൂജയുടെ വാല്യൂ എക്സോ വൈയോ ഇസഡോ വരാം, പി കെയുടെ വാല്യൂ പി എക്സോ പി വൈ പി ഇസഡ് വരാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് പി എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ പി വൈ അങ്ങനെ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എക്സ് പി വൈ ആ ഫോമിലൊക്കെ കിട്ടും. ഏത് വേണമെങ്കിലും മാറി മാറി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ട പോലെ 9 എത്ര തരത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അത്രയും തരത്തിൽ 6 തരത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാവുന്ന 6, 3, 9 തരത്തിൽ എഴുതുക. So the first one we are going to prove if j not equal to k. j not equal to k നമ്മൾ എടുക്കുക. അപ്പോൾ then qj is equal to x, pk, py. അപ്പോൾ ഈ ഐയും ജെയും തുല്യമല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് qj എക്സിന് എടുത്താൽ പി കെ പി എക്സ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, മാറി വരണം. അപ്പോൾ പി വൈ എന്ന് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പി സിന്ന് എടുക്കാം. അതാണ് മീനിങ്. ഇഫ് ജെ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 1, then qj we can take as x, then pk we have to take as py or pz. We write qj pk equal to x py. That we have proved 0. That we have proved previously, it is 0. If j is equal to k, then qj is x, pk is equal to py or px. Pk is equal to pj is equal to px. I look here, if j is equal to k, then qj is equal to x, pk is equal to pj is equal to px. Then we write qj pk is equal to x px. That is ih cut. That also we have proved previously. Combining 1 and 2, we combine 1 and 2. We can write qj pk equal to 0 when qj p equal to 0 or ih cut. That is qj p is equal to ih cut delta jk. That is, if j and k are equal to 1, we get qx px is equal to ih cut. If j and k are not equal, we get qx py is equal to 0. That's the meaning. Depending upon the values of chronicle delta, the values change. Delta jk is 0 if j is equal to k, j is not equal to k. Delta jk is 1 if j equal to k. Now we write another similar question.
show that number 1 qj qk is equal to 0 and 2 pj pk is equal to 0. ആദ്യത് രണ്ടും ഈ പൊസിഷൻ ഓപ്പറേറ്ററാണ്, രണ്ടാമത്തത് രണ്ടും മൊമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്ററാണ്. ഒന്നാമത് തെളിയിക്കാം. 1 qj qk, qj is equal to x, then qk is equal to y or z. മാറി വരണം. Therefore qj qk is x comma y, and that we have proved it to be 0. It is equal to 0. The reason is, look here, how will you prove xy commutator is 0? That we have seen. Xy operate on psi, it is equal to xy minus yx psi. Then we take psi along with it, that is xy psi minus yx psi, yx psi we take inside. Here when we write xy or yx operator, they are equal because it is position operator. The position coordinate and the position operator are same. So if you reverse, there is no difference in meaning. These two terms we can write as plus and minus, they will cancel. So it is 0. So qj pk is equal to commutator x comma y equal to 0. And pj pk, that is pj pk psi is equal to pj pk minus pk pj psi. Write x and y. In the place of j we write x, in the place of k we write y. That is px py minus py px operating on psi. That we get the first term. Give the operator of px minus h cut dou by dou x into minus h cut dou by dou y minus h cut dou by dou y into minus h cut dou by dou x on psi. Because what we have written is pj pk in that manner, or px py we have written in the operator form. We have written the value, the operator value we have written. So px py minus py px, and from terms we can take the con factor. We expanded the commutator, we expand, so we can take the con factor. Minus h is the con factor. Inside we get dou by dou x of dou psi by dou y. Psi is also taken inside. Minus dou by dou y of dou psi by dou x is equal to minus h cut square dou square psi, the second derivative, dou square psi by dou x dou y minus dou square psi by dou x. ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ഓർഡർ മറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. നമുക്ക് ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ എന്നുള്ളത് ഡോ വൈ ഡോ എക്സ് എഴുതാം, ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ എന്നുള്ളത് ഡോ വൈ ഡോ എക്സ് എഴുതാം. അപ്പോൾ അകത്തുള്ള ടൈം രണ്ടും തുല്യമാണ്, പ്ലസും മൈനസുമാണ്. അപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും 0. Therefore LHS is equal to, in the RHS we get to 0. LHS is pj pk, psi is equal to 0. That is pj pk is equal to 0. That is the answer. And that is all with your 40th lecture on quantum mechanics. Thank you very much.